Now we continue with the last part for today. Okay. And this is number 4 pathway. A lot of it we are doing already. We are trying to create safe environments. And when we use environment to create safety, then a person feels welcome. So when you walk into a room and you meet somebody and say welcome, it is very important because immediately you lower stress. And our whole body language is so important to lower stress. So for instance, yesterday we have you three. Then, because I know you were a little late, something was going on, so you came after lunch. And usually, if I come later than the rest, I'm a little bit stressed. I have a little bit cortisol. You know, is that true? You were just a little stressed, maybe. Am I welcome? Can we come? Are we late? So I wanted to use relational safety. And there were some of your colleagues who find seats for you. And I wanted to let you know how happy we are that you came. Not you're late. No. But really, and all of us, we are so dependent that people treat us in a nice way. And that we are really inclusive with each other. So when you explained earlier about the classmate in your daughter's class, they respect their pupil with autism. They don't bully because they want to make sure that everybody feels welcome. And you know, it's like music. If there is a negative energy in a room, it's like you get a headache from the music. But when everybody is trying to be a nice person and not have my own rules, you should do like this. Okay. So I, in my work, I always try to make the person I speak with feel welcome. Because I know then it's much easier to bring down cortisol, to increase oxytocin, so we can work with all the problems. Because if I have to defend myself and watch out so nobody is attacking me, then I have trust issues. And I don't want to talk with you. Okay, so when we do active listening, I know you know about active listening.
So when we are sitting next to the person, and I don't know, maybe one person can come up and be my test person, okay? If do you want to come up and be my test person? Okay. So all of this is intuition, instinct. If we stand like this, if you stand up, and come here, come over here. Okay, so if we want to talk and I stand like this with you, this is very close. So I'm like, we always say an arm length, so this is the distance. Okay. Right. If I stand like this, I'm like, I take your eyes and you can't get away. And that's not very nice, So if we stand like this, like 90-degree angle, then you can always get away. So I'm close to you, not too close, and you can get away. Yes. And then if I'm sitting down, I know I should lean a little forward. Right. Because then I'm interested in listening. If I stand like this, then it's like, yeah, whatever. And my eye contact, the way eye contact works is the one who speaks look different places, and the one who listens look at the person who is speaking. Yes. Yes, because when I speak, I'm like this, and then up and down, and then I check, are you listening to me? And then when you look at me, I know you're listening to me. If you look down on your phone, I look at you and I say, you don't want to talk with me. You don't want to listen. Yes, and then if you touch persons, often it's okay to touch the shoulder. Are you okay? So, but that is sensitive. Yes. And sometimes if a person tells about things that are very difficult, I still have to try to be neutral. Because if you tell me something that is difficult and I say it like this, oh, no, that's terrible, it's too much. Yeah. So I don't take away your emotion, I just stay neutral and open and friendly. Yes. Okay, so when we talk like this, one person is talking and the other one is listening with active listening, just like you do. Yes. So in a minute we will do the test. Okay, so I will be sharing something that I can talk about, maybe a holiday, or I was together with friends, or I can talk about my cats. I can talk about something I like. And then the first minute you listen with active listening. But then you break away, then you show me no interest. You look at your phone, you sit like this, and I have to keep talking, exactly. I have to keep talking. And then you come back into contact. So we have contact. I talk. I talk, no contact from you. And then back into contact. Yes.
It's very stressful. Even if it's just doing it for fun in a role game. Okay, so you have to do that 2 and 2. And then we see what happens in the room. Okay? Okay, so please do that. One is telling and one is listening. Not listening, listening. Okay. Thank you. Okay, thank you. Jeg vil have dig med på alle mine kurser altid, fordi det er vel underligt, når du sidder. Det er ikke rigtig forstået. Ja. Kan man blive mere fri? Der er det både Ja. Thank you. Thank you. It's good you're here. Thank you. Yes. No. Pink glasses. Yes. Okay, this cortisol. Yeah. Adrenaline go down. And what if we go to lake eyes, like sun protectionist? It is the different colors have different frequencies. So sometimes it helps you concentrate. Sometimes it helps you relax. What is the most useful? It depends. Or for not what? For protecting eyes at the same time, for not being depressed. You have to check different glasses because it depends on your personal frequency. So you can get different colors. When I get back in May, I will bring different colors and then you can test them. Without doing any theory about that, I feel comfortable with light yellow colors. Yes, yellow colors is very good. I feel really comfortable. While working, not like these colors, it's like take. Yeah. And yellow colors. But yellow colors, they extract the blue light, and that can relax you. It's also, we call it melatonin glasses. Oh, I want to sleep. Yes, that's why.
Are you done? You cannot ignore it. Yeah. Sagten 30 eller All right. Okay. Okay, thank you, thank you. I really want to know Armenian because it sounded a lot of fun. Did you have any reactions? Did any of you try to talk even if somebody was looking away? How did that go? Any? Yes. Yes. They could not help themselves. Thank you. Other reaction? No. In work they experience this and they know all the negative impact that it may have when this interruption. Yes. In real life, we often see such situations when we want to tell anything. Yes. We see that the people don't hear Yes. us, don't see us, don't look at us. Exactly. And at that time, we feel Rejected. rejected. Yes. Yes. Can you translate? Մենք աշխատում ենք իրականում տխուր դեպքերի հետ հաճախ եւ այս պարագայում բախվում ենք այնպիսի դեպքերի, որ երբ չեն լսում նրանք մեզ ուշադրություն չեն դարձնում, ինչ որտեղ ուզում են անտեսել,
Եվ մենք կարողանում ենք Մերժված ենք։ իրականում մերժված ենք մենք զգում։ Yes. In Denmark, we see an increase with adults who are looking at their phones, and children try to make contact in Denmark. Ես Դանիայում մենք նմանատիպ դեպքեր ունենում ենք իրականում, երբ մեծահասակները իրականում ինչ-որ բան ասում են, խոսում են, երբ երեխաները հեռախոսով են տարածացնում։ Oh, okay. Yes. And so, family care project-ով ունենք խմբակներ։ They have groups in family projects. yes. Ու խմբակների ժամանակ ունենք վարժություն, հենց այս ակտիվ լսելուն։ Very good. Exercising on these activities. Yes. Just to explain, the family care project is their name for our child sponsorship project. Yes, wonderful. Ու երեխեքը նշում են, թե իրենց ինչն է օգնում ավելի լավ լսող լինել։ Ու հաճախ այս բոլոր բաները նշում են։ Կոնտակտ ունեն իրենց, շերված չեն մարդիկ։ Երեխաները նշում են, երբ են ակտիվ լսող։ And children identify when they are active listeners. Wonderful. All this. Yes. Ես լավ լսող եմ երբ շարունակում եմ նախադասություն։ I am a good listener when. Yes, very good, very good. So you increase self-understanding when you do these practices. Very good. Yes. Yes. And this is a way to make everybody feel safe. If you are with people who listen to you, you feel more safe. And if somebody listens to me, I feel valuable. My small diamond grows. It becomes a big diamond. Yes. Which means that if I have problems, I know I have some in my life who can understand and take care of me. And some of the most important measures for getting through trauma if something happens to me, I really need people who can look after me and help and protect me. So if I am with people who make me feel safe, even after something bad is happening, I don't get traumatized the same way. Այս պարագայում ես արդեն չեմ վախենում, որ նման իրավիճակում գտնվելով ես նույն ձևի տրավմա կարող եմ ստանալ։ So the importance of with my body language to show I care. You are important. I see you, I listen. I don't even speak, but I'm just here saying Մարմնի լեզվով ես պետք է կարևորությունը հենց դա է, որ մարմնի լեզվով ես անընդհատ ցույց տամ, որ ես լսում եմ, որ ուշադրությունը ես ձեր ամեն դեպքում ուշադիր եմ եւ ձեր բոլոր խնդիրները ես վերցնում եմ։ Մեր ծրագրի սկզբում այս տարի կյանքի դժվար իրավիճակում հայտնված ընտանիքի երեխաներ էին ներգրավել ու մայրը եկել էր մեզ մոտ, որ պետքա արդեն հասկանայինք երեխաների հետ կապված հարցեր ունեինք իր հետ։ Այդ բանի սենյակում երկու հոգով էինք ու ինքը պատմում էր իր խնդիրը։ Առանց շունչ քաշելու կարելի է ասել պատմեց մայրը երեխային։ Մենք ոնց որ այդ բանին ուղղակի զուտ ակտիվ լսողի դերում էինք, որտեղ նախ մենք թերապիա չէինք անում, երկրորդ մենք առանձին չէինք, մենք երեքով էինք։ Այս պահին ինչ-որ բան չէինք կարող կոնկրետ ասել կամ իր մեջ այդ մի կես ժամ, մեկ ժամվա ընթացքում այդ հարցերի ընթացքում փոխել, բայց ինքը այսպես ասեց ու վերջում ցած ասվայ, այս ինչքան հանգստացա, այս ինչ լավ եմ ինձ զգում, այս ոնց հանգստացա, մի տեսակ sense ոնց որ լիցքաթափվեցի, ու ահագին երկար ժամանակ չէր ուզում գնալ։ Մնում էր որ երեխաներին տաներ, բայց անընդհատ ոնց որ գազ մեզ փնտրեր, որ տեսնի էլի այդ միջավայրում իրան դավեր։ Այսինքն the story was about they dealt with the problem with
while working within their scope, they work with the families when their children were in difficult situations, families were in difficult situations, and they, while working with other professionals, with their kids, mother entered the room, and there were two or three of them, and mother started to tell the story uninterruptedly, and she talked over and over, and after finishing, she said, well, it's so great that I could all utter and express what I had in my mind and what I have emotionally within me. Այսինքն երբեմն այդ կյանքի դժվար իրավիճակում հայտնված լինելով եւ բազմակի տրավմատիզացված լինելով մարդիկ հաճախ հենց այդ անվտանգությունն են իրենց ներսի կորցրած լինում եւ այդ ակտիվ լսման հենց այդ առաջին մեր քայլը կոնկրետ այս ծնողի օրինակով Սոնան ուզեց ցույց տալ ոնց կարանք մենք այդ անվտանգության զգացումը հետ վերադարձնենք մարդուն. She says that sometimes they lose their safety environment, and active listening practice helps a lot to practice and to ensure that they are really safe. They are in a really safe situation, really safe environment. Yes, thank you. Often, you know, this mother, I'm sure she could say, you are very good to talk with, but she's doing the talking. You know, so when somebody thinks, wow, you're very good to talk with, it's not because you say anything, it's because you listen. That's the idea. Yes. All right. Ոչ մի ժեստ, ոչ մի ներքին այդ էմոցիա չպետք է մերժողական լինի, այսինքն այդ այնքան ընդունող միջավայր պետք է լինի, որ ինքը ուներ բաներ, ասաց այդ օրը բաներ, որոնք դեռ երբեք չէր ասել, մեզ վստահելով դրանք այդ խնդիրները ինքը բարձրաձայնեց ու հետո խնդրեց, որ այդ ամեն ինչը մնա այդ սենյակում հենց, էլի։ She says that the environment should be not refused, but acceptable. Yes. So at this situation, someone comes to them and tells everything. For the example, with that mother, she told things that never ever uttered before. Yes. And this was due to, it was driven from the situation, Yes. the environment, safety environment Yes. she felt. And the safety environment comes from the people, but also from where are you standing. If you're standing in a place where phones are ringing and it's too busy, then it doesn't feel safe. Okay. Yes, Mary? First of all, she would like to tell that active listening also was realized here because the group told story and everyone in this room were active listeners to that story. True. Իրենց պետք է լսել իրենց, որտեղ ժամանակ իրենց ապրումները արտահայտում էին եւ այնպիսի մարդ էր պետք որ ավելորդ հարցեր չտար իրենց, ուղղակի լսեր. And she would like to tell stories about the cases with displaced people from the Yes. When they entered the country, Yes. first of all, they needed someone to listen to them, not to express their own impressions or express themselves what they thought about all the situation, just to listen to them, to find someone to be active listeners. Fantastic. Because when additional questions were addressed to them, they sometimes became very irritated. Yes, exactly. Thank you. Yes. Ստրեսային իրավիճակում մարդու որ ասում են լավ հանգստացա ոսքը ընդհատում ասում են լավ հանգստացա expression when they say calm down. Yeah, oh no. Yeah. True.
Yes. Not helpful. Their feeling becomes not felt. Exactly. So true. You have wisdom. Ինչպես նաև իրական ճշմարիտ։ նշեմ հիմնականում երեխաների մոտ լսելու կարողությունը հատկապես դեռահասության շրջանում մի փոքր ավելի բարդ է For the children, in respect of the children, they are not so active listeners. No. And it is difficult for them. Yes. Դրանք ամենք ուզում են լիդեր լինել եւ որպեսզի մնացածը լսեն ենթարկեն իրենց։ They want to become leaders themselves. Yeah. And they want others to be active listeners. Yeah. Եվ դրա համար մենք դերային խաղ կազմակերպեցինք։ For this, we organize role games. Very good. Նրանցից մեկը պատմում էր պատմություն, 3 հոգի էր մոտենում էին նրան։ Yes. One of them told stories and 3 of them approached him. Առաջին դեպքում նա պատմում էր այդ մարդը դատում եւ իրեն հետաքրքրող հարցեր էր տալիս։ The first situation, he told story and the other one interrupted and asked questions and addressed the questions. Very good. Այսպիսով ընդհատում էր դրան եւ նա մոռանում էր ինչի մասին է խոսում։ So interruption made him forget what was he speaking about. Yes, very good. Երկրորդ դեպքում երկրորդ մարդը ընդհանրապես չէր լսում եւ անընդհատ հեռախոսի մեջ էր։ The second one, I didn't listen at all and always he was dealt Yeah. with his smartphone. He was distracted. Երրորդ դեպքում արդեն լսում էր մարդը եւ տեղին հարցեր էր տալիս։ And for the third question, he actively listened Yes. and addressed all the questions appropriately. Yes. Դա օգնեց, որպեսզի դեռահասները հասկանան, որ ինչ իրավիճակում է հայտնվում այն մարդը, որին չեն լսում նրանք։ So this situation helped them understand. Yes, in which very situation good. They will become, they will get, if they are not active listeners, they do not listen. So this was the case to put them on one's shoes. Yes, it's perfect. Yeah, Very practical, and they learn things. Very good. Thank you. we have also a beneficiary with the listen and speak. They communicate in gesture language. Երբ որ ուշադրությունը իր վրա չի լինում, նա աղմուկով խփում է սեղանին, նայեք ինձ։ When the attention is not concentrated on the beneficiary, Yes. they just try to tick on the table Yeah. and make noise for concentrating the attention to him. Yes, very good. Well, he's fighting. Yes. Yes. Փորձից ելնելով մի դեպք պատմել, տարիներ առաջ մենք վարժություն ունեինք եւ աշխատում էինք ամուսինների հետ։ Years ago, we had an exercise when working with spouse. Bless you, bless you. When working with what? Spouse? Husband and wife. Yeah. Վարժությունը կոչվում էր ակվարիում։ It was called aquarium. Yes. Իմաստը այն էր, որ սկզբից կանայք լռում էին, նույն հարցերը տալիս էինք տղամարդկանց պատասխանում էին եւ կանայք իրավունք չունեին խոսելու։ Հարցերը ուղղում էին տղամարդկանց, կանայք միայն լսում էին, պետք է չընդմիջեին։ On the first stage, all the questions were addressed to only men, Yes. husbands, and women could not answer to them. Այնուհետև դերերը փոխվում էին։ And the roles changed. Yes. Եվ դեռ հասկացանք, որ ընտանեկան այդ վեճերի հիմնական պատճառը նա էր, որ ամուսինները իրար չէին լսում։ Դրանից առաջանում էին լիքը պատմություններ եւ շատ բաներ բացահայտեցին միմյանց մասին։ And then many issues raised from that part because they were not ready to listen. No. Կինը պատմեց, որ ինքը շատ է վատ զգում, երբ ամուսինը գալիս է տուն, երեխեքին կանֆետ տալիս է, իրան չէ։ When husbands came from work and gave candies to children, not herself. So, thank you. Did you want to say something? Yes? Ես կուզեի նշել, որ
active listening-ները շատ կարևոր է նաև ծնող երեխա հարաբերություններում։ It is active listening is really important in the relationship with the parents and children as well. Yes. Երբ որ ծնողները ուշադրությամբ լսում են երեխաներին, When parents actively and with all attention listen to their children, երեխան հասկանում է, որ ինքը որպես մահված է, որպես արդեն մեծ լսում են, հասկանում են, ընդունում են իր խոսքը, եւ ավելի գնահատված է զգում իրեն ու ողջևորվում է դրանից շատ։ երբ երեխային են լսում։ Այո, երբ երեխային են When children talk and parents actively listen, Yes. children feel valued, Yes. more important. Very important. Thank you. Yes. And then years later, they also become, when they grow up, they also By model. active listeners. Very good. Very important. Սեփական փորձից կարող եմ նշել, որ երբ որ իմ երեխաները դպրոցից տուն են վերադառնում, երբ որ ես ինքս հարց չեմ տալիս դպրոցի առօրյան ոնց է անցել ու ուշադրությամբ չեմ լսում, իրանք կարող են նեղանալ դրանից, թե հարցը տվեցի ու չես լսում, կամ թե հարց չտվեցի, նամանավանդ տղաս, շատ նեղում է, եթե ես դրսից մոտնում եմ տուն կամ ինքը դպրոցից գալիս է, ես այդ հարցը իրան չեմ տալիս, դու այսօր դպրոցում ինչ ես արել, ինչով ես զբաղվել, օրդ ոնց է անցել։ And when my children, from my personal experience, I can tell you that when my children come back from the school, and when I don't ask them what happened, how did you feel today, what happened in the school, they just they don't feel so well. And otherwise, they are really happy when I'm attentive to them, when I actively listen to them. The very first thing when you are born as a baby, you want to create contact. We talk about emotional attunement. And this is exactly, yes. Եթե ջուրը դու ամաններ ես տանում երեխան ֆորմայացնում, անջատի ու ուշադրությունը դիրան դարձնում։ Այդ դեպքում ինքը ավելի շուտ քեզնից կհագենա։ Քան այն դեպքում, եթե դու համ լսում ես, համ դառնում ես։ During the work experience, she also mentioned that we also teach our parents when come to our centers. Listen, if your baby, your kid is talking to you, and even in the situation when you wash something your place, stop doing that and pay attention, all your attention concentrate on your kid, and then continue doing that. Yes, and often the kid just wants it for 5 minutes, 7 minutes, and then they want to leave. They check in, yes, we okay, and then okay. Yes. Ես օրինակներ եմ, որ ակտիվ լսելու ընթացքում նաև շատ կարևոր է, երբ որ մենք հաղորդակցվում ենք, ուշադրություն դարձնենք մեր բառերին. And during the active listening process, it is really important to pay attention to our speech. Yes. Yes. Speech and words. Որովհետև ես օրինակ հիշում եմ մի անգամ տեղահանված անձած, երբ որ կինը բողոքել էր իր ամեն ինչից, հոգեբանը իրեն ասել էր, ես քեզ հասկանում եմ, դա նրան շատ որդովեցրել էր։ Ու հետո նա ինձ բողոքում էր, ասում էր, դուք հիմա գացեք, ես ձեզ հասկանում եմ, բայց դուք չեք հասկանում այն ամեն զգացողությունն ու դժվարությունը, որ ես կրել եմ իմ ճանապարհին։ While working with displaced people, there was a case when psychologist, working with a psychologist said, yes, I understand you. And then later that woman complained, saying, you say I understand, but you don't understand. No. You don't feel whatever I feel. Thank you. Yes, exactly. Thank you. Yes. Լինելով հաղորդակցման հմտությունների մասնագետ, կարող եմ ասել, որ լսելու ունակությունը ավելի դժվար ունակություն է, քան խոսելու ունակությունը։ Being a professional on communication sphere, I can tell you that listening is more difficult than speaking. So true. Absolutely true. Yes, because while we listen, we have so many opinions.
որովհետև երբ մենք լսում ենք, մենք շատ կարծիքներ ենք ասում։ We want to ask questions. Մենք ուզում ենք հարցեր ուղղել։ We want to tell people that's not a problem. Այդ դեպքում ցանկություն առաջանում արձագանքելու այլ դա ձեր խնդիրը չէ եւ այլն։ And for all the things that you are talking about, I know that you know about active listening. Thank you. Եվ այն ամենի մասին, որ մենք խոսում ենք հիմա ակտիվ լսումների մասով, վստահ եմ դուք բոլորը շատ լավ գիտեք եւ իրավենում եք։ But what you mentioned about I understand you, Բայց այդ դեպքի բարակայում, երբ որ դուք երբ հոգեբանը նշել է, ես հասկանում եմ ձեզ, and the displaced person complained and says no, you don't. եւ բողոքել է, որ դուք չէ ասում եք, բայց չեք հասկանում։ I want to give one example of how can you actually show you understand. Այս բարակայում ուզում եմ ցույց տալ, թե ինչպես կարող եք ցույց տալ նրան, որ իսկապես դա հասկանում եք։ Okay, so for this we want to use empathy while we use active listening. Այս բարակայում ուզում եմ օգտագործել էմպաթիա ակտիվ լսումների ժամանակ։ So we call it empathic response. Սա կոչվում է էմպաթիկ պատասխան։ And you probably know already, but I want to just give an example. Վստահ եմ գիտեք, բայց կուզեի օրինակ բերել։ So when you use empathic response, somebody says something and then you try to tune into what is the emotion. And then you rephrase what they are saying. So this is an empathic response. So if this is the boy and he comes home and says, I'm so mad at my soccer coach, my football coach, he never lets me play. Then some parents may say, well, you are very bad at soccer, so of course he doesn't want to let you play. If he says you are very bad at playing, so of course not. Then the child is like, If the child comes home and say, I'm very mad at the coach, he doesn't let me play. Then the parent says, I will call him and tell him to let you play. And that's not empathic response. So when we use empathic response, we don't want to solve the problem. We want to stay in the emotion and acknowledge the person. So if somebody says, I'm very mad, then we want to find an emotion that is close but not exactly the same. And then you can start the sentence saying, it sounds as if you are very angry. Because you really want to play. So we work with rephrasing what the person says without sounding like a parachute, like a parrot. Okay, it's like, I'm very angry with my coach, he doesn't let me play. It sounds as if you're very angry with your coach, he doesn't let you play. It's like, yeah, I just said that. So tomorrow morning we will work about how can we be active with empathic responses and not just listen and do nothing. Except listen. So we will continue tomorrow, and the ones where the examples that you make, you can leave them in the cat kit, and then we will use them tomorrow morning.
չթողել, իրական ներառել եւ կարող եք օգտագործել դա վաղը։ Also, your example, you can keep it, and then we will use it for tomorrow. And for the drawing as well, everybody. You tomorrow you bring everything again, not the brain, but everything else. And then we continue with listening skills and trauma work. And trauma. Okay, thank you so much. You are amazing.